Hello everybody. Once again I am here with you for the another session of this thermodynamics and thermodynamical relations. Now in this session we will see relation connecting between P, V and T in adiabatic process. That is pressure, volume and temperature in adiabatic process. Now adiabatic process is the such process where the heat cannot be enter into the system or the heat cannot be go away from the system. That is what the adiabatic process is there. So in this case, what exactly the relationship between the pressure and the volume and the temperature in regarding with the system we will see. Now here is the if we consider 1 gram of working substance as an ideal gas, and it is perfectly in the insulating container, and which is kept in it, and somehow the whatever be the surroundings there, the heat cannot be transferred from the inter to outside. That's what the insulating material is working in that case. So let's the external work done by the gas will be del W, or we can say according to the first law, that is the del Q is equal to du plus del W. Now as we know from the first law, when the external heat is given, any system takes the external heat and use for its internal energy, and some amount of work done is there. Now in this case, when the external heat is not coming, that means to be as an del Q, it is perfectly insulating, that's why del Q will be 0. So in that case this will be becoming to be 0, so it will become to be as an du plus 0 is equal to du plus del W, and it is again I can write it is in the another form, that is the del W is equal to pdv, and as du is nothing but to be the internal energy part, and that's why I can write the pressure and volume in relation with that, and P is the pressure of the gas and dV is the change in the volume that is there. So we can write this relationship as 0 is equal to du plus pdv, and therefore it is simply written as a 0 is equal to du plus pdv is there. So this is what the adiabatic, that is the container or where the heat is not going to be outside. In that case, according to the first law, we have the relation du plus pdv by j is equal to 0, where the j is the mechanical equivalent of the heat, and as the external work is done by the gas at the cost of its internal energy, there is fall in the heat, sorry, in the temperature, and that's why it is to be as an the external work is done. जसं आपण म्हणतो की बुवा समजा 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपण तिसऱ्या शिट्टीची वाट पाहत नाही, गॅस बंद करतो कोणत्याही प्रकारचं एखादी खिचडी वगैरे बनवताना, त्याचं कारण इंटरनल जी हीट आहे तीच ते वर्क डन करून टाकते. सो दॅट्स व्हॉट द केस इज देअर इन द लॉस ऑफ सम इंटरनल हीट, म्हणजे इंटरनल हीटच तिचं काम वर्क डन करते, and that's why du is equal to 1 plus cv plus sorry du is nothing but to be equal to 1 into cv into dt, and cv dt simply we can say in place of the du. मग जर समजा du ला आपण जर रिप्लेस केलो cv dt ने, तर पहिलं जे आपण अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ नुसार आपण जे रिलेशन लिहिलं होतं du प्लस pdv इज इक्वल टू 0, त्या केसला आपण पुन्हा रिअरेंज करून ते रिलेशन आपण लिहू शकतो सी व्ही डी टी प्लस पी डी व्ही बाय जे इज इक्वल टू 0. सो दिस इज वॉट द न्यू रिलेशन. But for the ideal gas of 1 gram, we have PV is equal to RT, perfect gas relationship or the real gas equation. That is PV is equal to RT. R is the constant, and differentiating this PdV plus VdP is equal to RdT. जर ह्याला डिफरेंशिएट केलं तर एकदा पी कॉन्स्टंट एकदा व्ही कॉन्स्टंट, पी डी व्ही प्लस व्ही डी पी इज इक्वल टू आर डी टी इज देअर. सो सबस्टिट्यूटिंग दिस व्हॅल्यूज in the equation number 2, as we have given equation number 2 to this, याला जर आपण 2 नंबर दिलेले आहे पी व्ही इज इक्वल टू आर टीला, मग त्याच्यामध्ये जर समजा हे
डी टी इज इक्वल टू जर बघितलं तर डी टी इज इक्वल टू पी डी व्ही प्लस व्ही डी पी, म्हणजे या इथं जर बघताल तर ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला काय रिलेशन मिळते, पी डी व्ही प्लस व्ही डी पी इज इक्वल टू आर डी टी आहे. हा जर आर इकडे गेला तर ह्याला डिवायडेड बाय आर होईल आणि डी टी इज इक्वल टू, मग हे डी टी जे आहे ह्या सी व्ही डी टीमध्ये, म्हणजे आधीचं जे रिलेशन आहे आपलं, या सी व्ही डी टीमध्ये जर समजा ह्या डी टीची व्हॅल्यू रिप्लेस केली तर आपल्याला नवीन रिलेशन काय मिळते, तर नवीन रिलेशन आपल्याला मिळते सी व्ही दॅट इज इंटू पी डी व्ही प्लस व्ही डी पी बाय आर plus pdv by j is equal to 0. So this is what the new relation after substituting these values, and we have the new relations. Again rearranging, this is what to be, जर समजा ह्याला आपण राईट साईडला इथं जर मल्टिप्लाय केलं तिरकस गुणाकार तर इट विल बिकम r into pdv. So we have again the new relation, that is cv pdv plus vdp प्लस आर पी डी व्ही बाय जे इज इक्वल टू 0. हे आर इकडे गेला, हा आरने याला मल्टिप्लिकेशनमुळे, आणि नवीन रिलेशन जे मिळालं ते. अँड इन दिस केस आर बाय जे इज नथिंग बट टू बी, अगेन वी कॅन राईट सी पी मायनस सी व्ही, दॅट इज द कॉन्स्टंट. अँड with this case we can write this relationship as a सी व्हीने जर समजा पुन्हा ह्याला मल्टिप्लाय केलं, सी व्ही पी डी व्ही प्लस सी व्ही व्ही डी पी प्लस इथं जे आहे सी पी मायनस सी व्ही, याला जे आपण रिप्लेस केलेलं आहे, मग सी पी इंटू पी डी व्ही मायनस सी व्ही इंटू पी डी व्ही इज इक्वल टू 0 is there. So if you look at this case where the CV PDV इथं जर बघताल CV PDV आणि minus CV PDV, this will go cancelled. This is what to be the case, and remaining value is CP PDV and CV VDP is equal to 0. Now if suppose we are dividing this throughout equation by CV PV, CV PV ने जर समजा डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल, सी पी पी डी व्ही डिवायडेड बाय सी व्ही, म्हणजेच सी पी बाय सी व्ही, दिस इज सी पी बाय सी व्ही, अँड पीचा जो पार्ट आहे तो आपण म्हणजे जर समजा याला जर समजा आपण पी इथं जर समजा डिवाइड केलं तर ते कॅन्सल होणार, म्हणून सी पी बाय सी व्ही आणि डी व्ही बाय व्ही प्लस इथं पण समजा आपण जेव्हा सी व्ही बाय पी डी व्ही करायलो तर व्ही व्ही कॅन्सल होईल आणि उरल काय सी व्ही बाय सी व्ही पण जाईल आणि उरल काय डी पी बाय पी. So the value will be, remaining value will be Cp by Cv into dV by V plus dP by P is equal to 0. But as Cp by Cv is nothing but to be a constant gamma, and this is going to be replaced with dP by P plus, आता हेच व्हॅल्यू मध्ये जर समजा आपण ह्याला जर गॅमा dV by V into गॅमा, हा जो आहे dV by V into this gamma plus dp by p is equal to 0. मग ह्यालाच आपण लिहिलं असं dp by p plus gamma dv by v is equal to 0. Integrating again we have log of p, हे जर बघितलं तर log of p plus gamma log of v अशी व्हॅल्यू येते, इज इक्वल टू कॉन्स्टंट लॉग फॉर्म मध्ये आपण जेव्हा लिहिलं. सो log of p v raised to gamma is equal to constant, आणि log जर काढून टाकला आपण तर simply p v raised to gamma is equal to constant. This is what this is the equation connecting between the pressure and the volume during an adiabatic process and is known as also the Poisson's law. याला पुन्हा Poisson's law असं सुद्धा म्हणतात, because the scientist who discovered this law, that's why its name is Poisson's law. So relation between P and V is given with this case. Again we know the ideal gas relationship is there, and that is given with PV is equal to RT.
but with that case we can write for the P is equal to RT by V. So in this case we can write this आपल्याला जे रिलेशन माहिती आहे पी व्ही रेस टू गॅमा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग ह्या पीचं जर समजा रिप्लेस केलं आपण पी जे बरोबर आर टी बाय व्ही जे आलेलं आहे याला जर इथं रिप्लेस केलं तर नवीन रिलेशन मिळेल आर टी बाय व्ही इंटू व्ही रेस टू गॅमा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. अँड अगेन मग आता इथं व्हीला काहीच नाही म्हणजे काय व्ही टू दी पॉवर 1 असते. सो इन दिस केस आर इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टंट अँड दॅट्स वाय आय कॅन राईट टी व्ही रेस टू गॅमा -1 बिकॉज ह्याचा व्ही इथं काहीच नाही म्हणजे इथं पॉवर 1 असतो. So we have the relation like this and TV raised to gamma -1 is equal to constant. This is relation connecting between our pressure, temperature and the volume. Again we have the relationship for the PV is equal to RT, ideal gas relation. According to that I can write V is equal to RT by P, and that's why I can write for this case P into आता व्हीच्या ऐवजी व्ही रेस टू गॅमा जे आहे तर व्हीच्या जागी आता मी रिप्लेस काय करेल आर टी बाय पी. सो पी इंटू आर टी बाय पी रेस टू गॅमा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो अगेन हिअर नथिंग इज देअर पी रेस टू 1 आहे. मग इथं पण आपल्याला असं म्हणता येईल की आर टी रेस टू गॅमा इंटू पी रेस टू 1 मायनस गॅमा असं इथं सिम्पली फायनल इक्वेशन आपल्याला मिळू शकते. जसं की मी म्हणलं आर तर कॉन्स्टंट आहे मग टी आत्ता जसं म्हणलं मी पी रेस टू 1 मायनस गॅमा इज टू दिअर अँड दॅट इज ऑल्सो द वन केस वेअर द पी रेस टू गॅमा टी रेस टू गॅमा सुद्धा त्याच्यामध्ये राहील. सो दिस इज वन केस बट अगेन आर रेस टू गॅमा टी रेस टू गॅमा डिवायडेड बाय पी रेस टू इथं गॅमा आहे हा जर वरती वर आहे तर खाली गेला तर -1 होईल म्हणजे गॅमा -1 पी रेस टू आणि त्यालाच पुन्हा रिअरेंज करून मी असंही लिहू शकतो पी रेस टू गॅमा -1 बाय टी रेस टू गॅमा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो दिस इज वॉट द रिलेशन कनेक्टिंग बिटवीन द pressure and the temperature. So this is what the relation connecting between pressure, volume and temperature in an adiabatic process where no internal energy is going outside or not the outer side surrounding heat is coming to inside of the system. So this is what the relation between PVT in adiabatic process. Thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.